গাইস, আমি দেবাশিস, আপনারা দেখছেন টেক ম্যাক30। তো আবার একটি নতুন টপিক নিয়ে হাজির হলাম। আজ দেখাবো টেক্সট বিহাইন্ড এনিথিং ইন ফটোশপ। তো চলুন একদম সিম্পল ওয়েতে আজ এটা দেখাবো। তো আমরা ফটোশপে যাই, একটা ছবি নিই। আমরা একটা টেক্সট লিখবো। আমরা ধরে বড় করবো। সিম্পল এতটুকু রাখবো, ইন্টার। তো আমরা আগে এটা দিয়ে এভাবে দিয়ে ব্রাশ দিয়ে হালকা করে মুছে দিতাম। তো ঠিক এইভাবে অনেক কষ্ট হয়ে যায়। তো আমরা এখন অন্যভাবে করবো। আমরা এটা একটু চোখটা অফ করে দেব। তো আমরা এটার কাজ করবো। কুইক সিলেকশন টুল নেব। সাবজেক্টটা আমরা সিলেক্ট করব। ভালো করে সাবজেক্টটা সিলেক্ট করব। আউটার ধরে আবার সুন্দর করে আমরা সাবজেক্টটাকে সিলেক্ট করব। দেন এটার চোখটা অন করে দেব। অন করে টেক্সটে যাব, মার্কস করব, add layer marks and then control I. Simple. Thank you.